Welcome to Citylight News channel. Today marked a momentous occasion as Dr. Nawab Shaik Ibrahim, the esteemed chairman of NSI Global Council and Trade Commissioner for the India Tunisia Trade Council, along with Mr. Kabeer Khan, a member of NSI Global Council, led the grand Jashan Eid Milap. The event, characterized by its aura of unity and celebration, drew a massive crowd of distinguished individuals, including Tollywood Actress, Bureaucrats, Consulate Generals, leaders from various corporations, and numerous esteemed dignitaries. Their presence underscored the importance of fostering international relations and promoting camaraderie across nations. Against a backdrop of cultural performances and symbolic displays, the gathering served as a symbolic nod to the deep rooted traditions and values that bind us together as a global community. Hello, hi, Andarki Namaskaram. Nenu me Lakshmi Manchu. So you're watching me on Citylight E-News. Don't forget to share, like and subscribe. హాయ్ అండి, నేను మెల్ల నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. Hello everybody, Andarki Namaskaram. This is Anusya Bharadwaj. Please subscribe to City Light E-News. Thank you. Please subscribe to Citylight E-News. హలో నేను మీ రాశి సింగ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్. హలో గైస్, నేను మీ అశ్విని. సో సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చాలా మంచి ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ దొరుకుతుంది మీకైతే. సో గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ న్యూస్ సిటీ లైట్.